Alright, so this just came in. This is the side-by-side comparison with so we're going to take a closer look right off the bat. Everything looks pretty similar except for the D-pad. So it has the same layout except for the D-pad. Let's take a feel. Okay, so it feels pretty nice. Yeah, this feels good for me. This feels much better. The D-pad it depends on your preference, but this is like a matte finish, and then this is a glossy feeling. So, wow, this is very light. Not super light, but it's much lighter than the core controller, because the core controller has batteries in it. So you have to keep that in mind. Okay, it feels pretty nice. I'm gonna try my right hand. Yeah, feels nice. Okay, so the official controller has a more stiff feeling to it. The quality on the official controller is much. I feel like it's gonna last longer. Okay, so this button right here is more. It's more protruded out, like it's a dome shape versus the core controller where it's flat. Alright, so I figured it out. There's an extra button right here underneath the right stick. This is the function button. You want to hold this down and then press left shoulder or else right shoulder, or else move around the left stick to determine the color. But before we get to that, we're going to activate the PS3 controller's Afterglow so you can see the comparison between the two from the previous past two generations to this one right here. Alright, so this is my second take. The audio didn't record good during the first take, so we're gonna redo everything. My first impressions are this controller feels good, and I bought it because it was wired. The core controller is wireless, but it keeps on having disconnection issues, and I didn't want to deal with that anymore, so that's why I bought the wired controller. Everything feels nice, feels good, and one of the things, the few things that I was having problems with the core controller was the reconnections. It would disconnect, and that was driving me crazy. So I decided to buy the wired controller here. You want to keep this controller nicely stored. It is see-through, and due to that issue, my PS3 controller collects a lot of dust inside, and it looks pretty unpleasant. So you want to keep them stored nicely. So that's my final word. En temas de materiales, oye, no está mal por el precio, es decir, los plásticos no están mal construidos, no es un plástico tampoco malo, no es de estos de te preocupe que te vayas a cortar o alguna rebaba o algo por el estilo. Está muy bien, la verdad. Obviamente no son los plásticos del original, ni mucho menos, básicamente, pero he de decir que está muy bien. La verdad que está bastante chulo. De momento no me puedo quejar. Eso sí, tengo como aquí, no sé si os fijáis, aquí veis, esta zona de aquí, no sé si es del diseño o qué. No sé si os fijáis, creo que le falta alguno de los pines de plástico, pero a ver si se ve ahí. No sé si es así o es del diseño, no sé. ¿Sabes? Básicamente es lo único, pero en temas de sensibilidad sí he de decir que como el original, vamos, temas de sensibilidad a la hora de jugar. No en los estos, sino el cómo lo reconoce en pantalla. He jugado diversos juegos, vaya, y bueno, cualquiera. Al tener el certificado de Xbox, quieras o no, pues te lo reconoce como tal. ¿Sabes? Como si fuese un mando de Xbox. Es decir, que en temas de sensibilidad, muy bien. Eso sí, es como el clásico, no es como el actual. Es decir, tiene un pulsador, como podéis ver ahí. Es decir, el recorrido no es tan largo. Aquí, por ejemplo, igual es porque es nuevo, también es porque tiene solo un pulsador ahí. Si tuviese dos,
sería distinto. Pero obviamente, con el tiempo será más sensible. Si fuese el original, el actual, que carece de este frontal de aquí, sería más bonito, que fuese todo enterizado. Y como os fijáis, a ver si puedo, no es adaptativo, os fijáis ahí, no tiene una presión como tal, pero oye, vale 23 o 24 o 25 euros, no sé a día de hoy cuánto estará. A mí me costó 24 y algo, creo que fue. Con lo cual no me puedo quejar. Obviamente este no es el mando, el cable original lo tengo ahí. Solo que yo tengo este, dado que tengo este, pues juego con este, básicamente. Las luces, obviamente, me mantienes pulsado este botón de aquí del joystick y giras con estas y ya está. Y eliges el que más te guste. Punto. Básicamente no tiene más. No hace falta aplicaciones ni nada de ningún índole. Y esos son los motores de vibración que he de decir que son muy bonitos a la hora de... Está muy chulo, la verdad. Por el precio y funcionalidad. Vamos a ver con el tiempo, pero de momento muy bien. En fin, espero que haberos ayudado. Così sembra tutto a posto. E invece... Almeno il sigillo è a posto. What you are looking at is this controller not even letting me pick the PDP app so I can show you that it fails all the diagnostic tests. This is as much proof as you need. This is literally the first time I plugged it in, except for I actually just restarted my computer just in case that was a problem. But that is amazing. Why am I feeling like this? Am I crazy? Don't forget she's in freaking high school. Lock it up, man. Now that was smooth. What? Yeah, very cool. No, you're still totally undone. Come on, guys, knock it off. I just loaned her some lunch money because she forgot hers.
plasmare a mio piacimento, ho preferito cercare altre fonti autorevoli in merito e oggi sono pronto finalmente. Kind of annoying squeak. Danny offered to bury the bodies and some of his men came out and helped.